Nadia T. Dice que el duelo tiene lista de invitados. Jennifer Mario and Martes. Cáncer de páncreas. 6 semanas desde el diagnóstico hasta el entierro, que es la forma más cruel de rapidez. No hay tiempo suficiente para dejar todo lo que necesitas dejar. Demasiado tiempo para ver alguien a quien amas convertirse en una versión de sí misma que apenas reconoces. Tenía 53 años. Todavía tenía un tablero de Pinterest llamado cuando por fin vimos a Italia. Nunca fuimos a Italia. Te cuento esto para que entiendas el vacío que me dejó. No un vacío en mi agenda. No un vacío en mi vida social. Un vacío en el centro de todo. Jennifer y yo estuvimos casados 26 años. Se reía de mis chistes malos. Dejaba sus calcetines en el suelo del baño. Y de alguna manera, eso nunca me molestó. Preparaba el café demasiado fuerte y decía, puedes usar el microondas cuando pido. Ella era la arquitectura de mi vida cotidiana. Y cuando murió, el edificio se quedó en pie, las paredes, el techo, los muebles. Pero nada de eso significó absolutamente nada. Lo que no esperaba, lo que ningún consejero de duelo, ningún pastor bien intencionado y ninguna tarjeta de condolencias con una puesta de sol en acuarela me preparó fue lo que mi familia haría después, que era nada. Absolutamente espectacular, históricamente nada. Bienvenidos de nuevo a la dulce venganza de papa. Cogen sus bocadillos, pónganse cómodos y recuerden, cada villano en estas historias crea la persona más inteligente de la sala. No lo eran. Suscríbanse para no perderse ninguna historia. Debería darles el elenco porque esta historia tiene uno y todos tienen nombres. Hannah es mi hermana mayor, tiene 61 años, vive 40 minutos de distancia en el mismo suburbio en el que ha vivido desde 1994 y tiene fuertes opinions sobre el forma correcta de cargar un lavavigilas. Rachel es mi hermana menor, 55, 2 horas de distancia, muy ocupada, siempre a punto de lamer. Brooke es mi hija, 28 cuando murió Jennifer. Vive 45 minutos con su esposo Morgan y sus 2 hijos. Austin es mi hijo, 26, soltero, vive en la misma ciudad que yo, literalmente 12 minutos de mi puerta. Esa es la familia. 4 personas a una distancia razonable en coche. 2 de ellos mis propios hijos. Jennifer murió y vinieron al funeral. Hay comida gratis y una razón socialmente aceptable para llorar, así que la tasa de asistencia suele ser sólida. Vestión de negro. Me abrazaron. Hannah dijo. James, si necesitas algo, lo que si la manos. Asentí. Lo creí. Todavía no sabía que lo que sí. Tenía una definición muy estrecha. El primer mes cosine. Esto es lo que hice con el duelo. Cosine. Jennifer había sido la cocinera de nuestra casa durante 26 años, y en su ausencia, descubrí que en realidad no se me daba mal, y que estar de pie frente a la estufa con algo que necesitaba mi atención era lo más parecido a la paz que podía encontrar. Así que preparé estofado, lasagna y esos buñuelos rellenos. Pimentos que Jennifer solía preparar, y empaquetado en recipients. Y invite gente. La mañana. Prepare estofado. Luego el domingo el vino. Morgan y Brooke vinieron. Rachel incluso vino en coche, lo que me pareció un gesto. Austin luego 20 minutos tarde con Union Pequit Delaware si cervezas y se comió 3 platos y dijo, Papa, esto es realmente increíble. Ese primer domingo, la casa estaba llena, ruidosa. Niños corriendo por todas partes. Hannah y Rachel discutiendo sobre algo que pasó en 1987. Brooke mostrando fotos en su teléfono de los nietos haciendo algo con un aspersor. Morgan cargando el lavavigilas de forma incorrecta. Según Hannah, yo estaba en la cocina de Jennifer, en la casa de Jennifer, rodeado de gente y pence,
Vale, vamos a estar bien. Todavía no sabía lo mal que estaba interpretando la situación. Los domingos continuaron. Segui cocinando. Segui lamando y poco a poco, ten poco a poco, casi no me di cuenta. Dejaron de venir. No todos a la vez. Eso habría sido demasiado obvio, demasiado fácil de nombrar. En cambio, fue un desvanecimiento, un oscurecimiento gradual. Hannah legó a tal vez 6 domingos antes de que comenzaran a tener conflictos. Los viajes de Rachel se volvieron menos frecuentes, luego raros, luego se detuvo. Brooke y Morgan estaban tan ocupados. Los niños, los horarios, las cosas que llenan la vida de una familia joven hasta que no queda espacio para un anciano con un estofado. Austin fue el que me atrapó. Austin vivía a 12 minutos. 12 minutos. Lo sé porque candié una vez solo para confirmarlo, solo para asegurarme de que no estaba siendo irreasonable. 12 minutos, sin tráfico. Dejó de venir después de unos 3 meses. Lo lame un domingo de noviembre. Jennifer había ido hacia unos meses, y dejó que saltara el buzón de voz. Dejé un mensaje. Hola, Papa Hizo Chili. Sufficient para un ejército. Pasate si quieres. Me respondió por mensaje de texto 2 horas después. No puedo esta noche. Lo siento. Lo dejamos para otro día. El evil nunca se cobró. Quiero ser muy precisa con la cronología aquí porque creo que importa. No estoy describiendo una situación en la que habían pasado años y el duelo se había desvanecido y la gente había seguido adelante con sus vidas razonablemente. Estoy describiendo el primer año después de que mi esposa, con quien estuve casado 26 años, falleciera. El primer año en que las tarjetas de pasame seguían apeladas en la encimera de la cocina, cuando yo seguía comprando accidentalmente dos de las mismas cosas en el supermercado. Ese primer año mi familia me llamó, total combinado de y porque aprendí me convertí en el tipo de hombre que cuenta estas cosas. 11 veces. 11 llamadas en 12 meses entre 4 personas. Hannah llamó 3 veces, Rachel llamó 2 veces, Brooke llamó 4 veces, pero 2 de ellas fueron accidentalmente en altavoz, y claramente no tenía la intención de llamarme. Austin llamó 2 veces, y una de ellas fue para preguntar si todavía tenía su equipo de campamento de 2019. No estoy exagerando. Guardo una nota en mi teléfono. No sé por qué la guardo. Tal vez porque alguna parte de mí sospechaba que algún día necesitaría los recibos. Ano 2. Segui cocinando. Segui lamando. Quiero que entiendas esto porque es importante. No me fui silenciosamente a la oscuridad. No fui un participante pasivo en mi propio abandono. Lame. Invite. Condujo la casa de Brooke 2 veces sin ser invitado, solo para ver los nietos, solo para tener algo que hacer un sábado por la tarde. Una vez, me senté en la entrada de la casa durante 10 minutos antes de subir porque me daba vergüenza. Yo, a mis 60 años, avergonzada de llamar a la puerta de mi propia hija. Y cuando Brooke abrió, pareció sorprendida de una manera que decía, me había olvidado de que existes por un tiempo. Un minuto ali. Papa, estábamos saliendo. Ella dijo, no estaban saliendo. Podía ver a Morgan en la sala de estar en pantalones deportivos con un control remoto. Oh, está bien, dije. Estaba cerca. Vivía a 45 minutos. Condujo casa y me senté en la cocina de Jennifer. Mi cocina es. Eguía la mandala la cocina de Jennifer. Viejas costumbres. Y comí estofado solo, 6 un programa que no me interesaba, y me fui a la cama a las 9 o'clock. El segundo año se convirtió en el tercero. El tercer año se convirtió en el cuarto. Y seguía cocinando. Seguía lamando. Me convertí, soy brutalmente honesto,
en un hombre que esperaba que su familia se acordara de que existía. En cada festividad ponía la mesa para más gente de la que venía. En cada cumpleaños hacía llamadas que iban al buzón de voz. Todos los domingos preparaba comida que con el tiempo empieza a congelar porque era demasiada para una sola persona. Mi congelator se convirtió en un museo de invitaciones sin respuesta. Tuve una terapeuta durante este periodo, una mujer llamada Durante. Callaway, no un apellido familiar, solo mi terapeuta, que me dijo que necesitaba establecer límites y comunicar mis necesidades. Claramente. Los invito todas las semanas la dije. Lama, voy en coche, soy yo quien hace todo el trabajo. ¿Les explica directamente cómo te sientes? Pregunto. Así que también lo intent. Sente a Hannah. Esto fue alrededor del quinto año. Y la dije. Necesito que sepas que estoy pasando por un mal momento. Me siento solo. Echo de menos a Jennifer y echo de menos a mi familia y me siento invisible. Hannah me miró con una simpatía genuina, cálida y completamente inútil y dijo. Oh, James, sabes que te queremos. Y es que todos estamos muy ocupados. Estás a 40 minutos de distancia. Dije. Lo sé. Lo sé. Lo haremos mejor. Lo dije lo mismo a Rachel por teléfono una tarde. Rach, solo necesito decir algo. Siento que he estado haciendo todo el esfuerzo y no sé que estoy haciendo mal y soy realmente James. Ella interrumpió. Te escucho y te quiero. Pero tienes que dejar de ser tan sensible. Tenemos vidas. Deja de ser tan sensible. Tenemos vidas. Pense en el tablero de Pinterest de Jennifer. Cuando por fin vimos Italia, pense en cómo solía estar la mano en el coche y simplemente ponerla sobre mi rodilla, sin decir nada, solo ahí. Pense en cómo lo habría manejado. Ella siempre lo manejaba todo. Y pense en cómo ella se había ido y yo estaba al teléfono escuchando que me dicen que era demasiado sensible. Calguay me senté en la cocina durante un buen rato. Todavía no lo sabía, pero algo dentro de mí había cambiado. Año 7. Debería adelantarme, pero no puedo porque, en el año 7 hasta me pidió dinero. $26,000. Se había metido en un lío con un negocio. No voy a entrar en detalles porque, sinceramente, no importan. Y me llamó, de verdad me llamó y me dijo. Papa, necesito tu ayuda. Sé que no he estado muy presente. Crees que no te lo he dicho, pero siempre has estado ahí para mí, y estoy en una situación muy difícil. Necesitaba $26,000 y los necesitaba en 2 semanas. Y aquí está lo que te diré todo sobre el tipo de hombre que soy, o que era en ese momento de mi vida. Se lo di. Hasta el último centavo, porque era mi hijo y lo amaba y Jennifer hubiera querido que lo hiciera. Y porque todavía llevaba 7 años de relación, seguía siendo el tipo de tonto que pensaba que tal vez, esto sería lo que nos volvería a unir. Tal vez este gesto rompería cualquier cosa que se hubiera formado alrededor de mi hijo. Familia y dejar entrar algo de luz. Hasta me pago. Eso es lo concedo. 2 años después, en cuotas regulares, pago los $26,000. Pero en esos 2 años, las llamadas fueron regulares. Vino a cenar. Llamó 2 veces por mi cumpleaños. En el momento en que se saldó la deuda, el teléfono volvió a quedarse en silencio. No digo que lo hiciera conscientemente. Digo que no importa si fue consciente. Año 8. Año 9. Cumplí 67 un domingo y me preparo una cena de cumpleaños y lame a mis hijos y a mis hermanas y ninguna vino. Brooke envió una tarjeta. Hannah envió un mensaje de texto. Rachel llamó durante 4 minutos y pasó 2 de esos minutos cayéndose la cerca de sus vecinos.
Austin envió un regalo de un pastel de cumpleaños. Me senté en una mesa con sis cubiertos porque viejas costumbres porque la esperanza es lo más vergonzoso de mí. Y comí estofado de carne sola en mis 67 cumpleaños. Y pens Jennifer. ¿Qué hago? No recibí respuesta. Ella ese fue hace 10 años. Y no contesta. Pero esperé como se espera cuando uno ya sabe la respuesta y simplemente no está listo para admitirla. Luego comí mi estofado. Luego me levanté y lave los platos. Y luego, lentamente, durante las siguientes semanas, como una decisión que cobra fuerza antes de salir a la superficie, me decidí. No es lo de nadie. Esa fue la primera y más importante regla. Llama una agent inmobiliaria, no a una local, sino a una mujer de una empresa de 3 pueblos más allá. Y tener mi casa. La casa de Jennifer. Nuestra casa, la casa donde criamos a Brooke y Austin, donde durante 10 años organizamos cenas dominicales sin respuesta, donde el congelador estaba lleno de optimismo congelado, tasada en $430,000. Dije. Ponla a la venta. Me miró como la gente mira a alguien que está a punto de hacer algo de lo que podría arrepentirse. ¿Quieres tomarte un tiempo para pensarlo? He tenido 10 años, dije. Ponla a la venta. Se vendió en 3 semanas. Oferta en efectivo. Los compradores eran una pareja joven, de unos 30 años, con un perro y un bebé en camino. Querían ser rápido. Dije. Me parece bien. Mientras la casa estaba en proceso de compraventa, comencé a hacer los demás movimientos. Tenía un asesor financiero. Tenía un pasado que administraba mis cuentas de jubilación. Traslade todo a cuentas que eran más difíciles de rastrear. No porque estuviera ocultando activos. No estaba haciendo nada ilegal, pero porque estaba a punto de convertirme en alguien que no quería ser encontrado. Y había aprendido, tras una década de práctica, que la única forma de desaparecer de verdad es dificultar que la gente me busque. Cancel mi número de móvil, consigue uno nuevo y no es lo de nadie. Ser mis cuentas de redes sociales. Lo sé, lo sé. Un hombre de casi 70 años con redes sociales, pero Jennifer las había creado y yo las había mantenido activas porque sentía que apagarlas era otra pequeña muerte, otra luz que se apagaba. Las apagué. Encontré un apartamento. No en la ciudad en ninguno de los pueblos cercanos a mi familia. Un lugar pequeño, de 2 habitaciones, una de las cuales convertí en estudio, en un pueblo a 3 horas de distancia, cerca de un lago, el tipo de pueblo al que la gente se muda cuando quiere que la dejen en paz. Y todos lo entienden. Empec lo que importaba, que resulta que no es mucho. Las fotografías de Jennifer, la colcha de su abuela, la sartén de hierro fundido que había estado en su familia desde antes de que yo la conociera, mis libros, mi ropa. Dejé atrás los muebles. Dejé atrás la mesa de la cena del domingo con los servicios. Dejé atrás el congelador lleno de comida. El último día, recorrí todas las habitaciones. Me quedé en la cocina un buen rato. Luego cerré la puerta con llave, metí la llave en un sobre para el agente inmobiliario y me fui en coche. No dejé ninguna nota. El pueblo se llama Millhaven. No lo elegí por el nombre, pero entiendo por qué alguien podría haberlo hecho, porque tiene algo que lo hace sentir como el lugar perfecto para un molino donde moler cosas, y empezar de nuevo. Este situado a orillas de un lago lo suficientemente grande como para desaparecer en él, pero lo suficientemente pequeño como para que todos los lugareños se conozcan. Yo no conozco a nadie. Ese era el punto. Al cual mi apartamento. Desempake mis libros. Colg las fotografías de Jennifer. Puse la sartén de hierro fundido en la estufa donde correspondía.
Dormí 11 horas la primera noche, lo cual, has pasado 10 años despertando a las 3 o'clock de la mañana con esa particular clase de soledad que vive en una casa llena de recuerdos, entiendes que es prácticamente un milagro. La primera semana fue extraña. No paraba de buscar mi viejo teléfono. Estuve a punto de llamar a gente que no me devolvió la llamada. Los viejos hábitos son difíciles de romper. Y el hábito que había desarrollado durante una década era el músculo de esperar, de tener esperanza, de volverme hacia personas que ya así habían alejado. Pero no lame. En cambio, salía a caminar alrededor del lago, sobre todo. Milhaven tiene un sendero que recorre toda la circunferencia, 6 miles y media si lo haces entero. Y empieza a hacerlo entero todas las mañanas. Solo yo en él. Agua y el sonido de los gansos siendo groseros entre sí, lo cual me resultaba profundamente reconfortante. Casanaba. Por supuesto que casanaba. Pero ahora casanaba para uno, lo que suena triste y tal vez lo sea un poco, pero también hay algo limpio en ello. Hacer exactamente lo que quieres, comerlo cuando quieres. No empacar la mitad en recipientes para gente que no vaya venir. Encontré una librería, un lugar pequeño rellenado por un hombre llamado, bueno, no dire su nombre, pero tenía opiniones firmes sobre Cormac McCarthy y tenía razón en todas ellas. Empieza a ir los martes por la mañana. Discutimos sobre libros. Era la mejor parte de mi semana. Paso un mes, 6 semanas. Luego Hannah llamó a mi antiguo número y estaba desconectado. Lo sé porque Brooke llamó al teléfono fijo de casa, que también había cancelado, y luego aparentemente llamó Rachel, y luego, al parecer, los cuatro comparan notas y se dieron cuenta de que nadie me había hablado en un tiempo, y que bien ninguno podía decir exactamente cuánto tiempo había pasado. Estaban razonablemente seguros de que no había desaparecido de la faz de la tierra. Me equivoco en eso último. Brooke fue la primera en hacer un esfuerzo real. Le doy crédito por eso. Condujo hasta la casa, mi antigua casa, la casa vendida, y encontró a desconocidos viviendo allí. Una joven abrió la puerta con un bebé en brazos, y Brooke, al parecer, se quedó en el porche durante 30 segundos en silencio antes de decir. Lo siento. Mi padre vivía aquí. Y la mujer dijo, oh, la compramos hace unas 6 semanas. Brooke llamó a Austin. Austin llamó a Rachel. Rachel llamó a Hannah. Y al parecer, estoy reconstruyendo esto a partir de cosas que supe mucho después. Los cuatro tuvieron una conversación muy larga y muy tensa, en la que cada uno se hacía en silencio la misma pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que hablé con él? Según mi hondica, las respuestas no fueron halagadoras. Austin intentó presentar una denuncia por desaparición. La policía la solicitud porque yo era un hombre de 67 años sin señales de haber sido víctima de un crimen, que había vendido su casa y cerrado sus cuentas. Y esto es lo que a veces hacen los adultos que no quieren ser encontrados. No está desaparecido. El oficial aparentemente así lo dijo a Austin. Él así fue. Según todos los testimonios, Austin no recibió esto. Bueno, Hannah contrató a una persona, una especie de investigador privado, aunque luego supe que era más bien un buscador de objetos en general para localizarme. Esto lo llevó unos 3 meses. No estaba particularmente escondido. Había usado mi nombre real en el contrato de alquiler, mi nombre real en la tarjeta de la biblioteca que obtuve en Milhaven, mi nombre real en la membresía del pequeño gimnasio junto al lago. Simplemente no le había dicho a nadie donde estaba. Hay una diferencia y resultó ser sorprendentemente grande. El buscador me encontró en la primavera, unos 8 meses después de que me fui. Regresé a mi paseo matutino y encontré un auto estacionado frente a mi edificio de apartamentos que no reconocí.
sentada en las escaleras estaba mi hija Brooke. Había estado lorando o a punto de hacerlo. Era una de esas caras donde la infraestructura del lanto está completamente instalada, y es solo cuestión de tiempo. Papa, dijo ella. Brooke, dije que no sabía dónde estabas. Pense en 11 llamadas telefónicas and 12 meses. Pense en la cena de cumpleaños. Pense en que tenemos vidas y eres demasiado sensible y posponerlo y un regalo de un pastel de cumpleaños. Lo sé. Dije que ese es el punto. Ella comenzó a llorar entonces. Despliegue completo. ¿Cómo pudiste hacer esto? Estábamos aterrorizados. Pensamos que te había pasado algo. Austin. Papa. Austin apenas ha dormido. Me senté en el escalón junto a ella. No la abrace. Quería hacerlo porque era mi hija, y estaba llorando. Pero también pensé que este momento merecía no ser suavizado. Brooke, ¿cuándo es mi cumpleaños? Se detuvo. ¿Qué? Mi cumpleaños. ¿Cuál es la fecha? Papa, eso no es. ¿Cuál es la fecha? Una pausa. 12 de septiembre. El 19. Es el 19 de septiembre. He tenido el mismo cumpleaños durante 67 años. Se secó los ojos. No dijo nada. ¿Cuántas veces me has llamado en el último año? Papa, no pregunto por crueldad. Pregunto porque quiero que sepas que sé la respuesta. Conti. Otra larga pausa. No lo sé, dijo en voz baja. 4. Y dos de ellos fueron accidentals. El lego estaba muy silencio. Gansos en algún lugar lo lejos. Segui cocinando, dije. Todos los domingos durante 10 años. Ponía la mesa. Preparaba la comida. Llamaba. Conducía hasta tu casa y me sentaba en la entrada porque me daba demasiada vergüenza llamar a la puerta de mi propia hija sin invitación. Le dije a Hannah que me sentía sola. Le dije a Rachel Chu. Y estaba pasando por un mal momento. Le di a Austin $26,000 y los 6 venir hasta que la deuda estuvo pagada y luego desapareció de nuevo. Brooke estaba muy quieta. Tu madre murió, y todos siguieron adelante. Y entiendo que la vida sigue. Entiendo que no soy una niña, pero no desaparecí. Estaba ahí mismo haciendo estafado, conestando cuando llamaba y simplemente dejaste de llamar. Papa, lo siento. Sé que lo sientes. Ahora mismo lo sientes porque no estoy donde esperabas que estuviera. Lo dije con suavidad, pero lo dije. Me miró durante un largo momento. Tenía los ojos de Jennifer. Todos tenían los ojos de Jennifer, la forma de los ojos. Y fue a la vez lo más fácil, y lo más difícil de mirar a mis hijos. ¿Y ahora qué? Preguntó. Ahora vivo aquí, dije. Aquí es donde vivo. No vas a volver. ¿Volver a qué, Brooke? No tenía respuesta para eso. Yo tampoco. Así que, fui adentro. Preparé un café para uno y la dejé regresar por donde vino. Si has llegado hasta aquí, primero que nada, gracias. Oficialmente eres uno de los buenos. Deja un comentario y dinos desde qué parte del mundo nos estás viendo. Nos encanta saberlo. Y si disfrutes esto, me gusta. Compartir y suscribir no te cuesta nada pero significa todo para nosotros. Todos llegarán eventualmente. Por supuesto que sí. Eso es lo que hace la gente cuando lo que ignoraban de repente deja de estar disponible. No extrañas el agua hasta que el pozo se seca. Y definitivamente no extrañas a tu padre hasta que tu padre aparentemente ha dejado de existir. Hannah apareció 2 semanas después de Brooke. By su auto desde la ventana, esa misma camioneta blanca que había estado conduciendo desde siempre. Y me quid al un momento, café en mano, mirándola sentada en el estacionamiento, reuniendo el valor para subir. Tocó el timbre.
Lo deje sonar tres veces antes de abrir. La deje entrar. No soy un monstruo. Se sentó a la mesa de mi cocina y miró alrededor del apartamento. Las fotografías, la colcha, la sartén, y tenía esa expresión en la cara como si esperara me encontró rodeada de botellas vacías, desesperada. En cambio, encontró una cocina limpia, café recién hecho y un hombre que había dormido 8 horas la noche anterior. Pareces, comenzó. Bien, dije. Parece que estoy bien, James. Necesito que entiendas lo asustados que estábamos, Hannah. Dejé mi taza. ¿Cuántas veces me llamaste el año pasado? Parpadeó. ¿Yo? ¿Qué? El año pasado antes de ¿Cuántas veces tomaste un teléfono y marcaste mi número? Abrió la boca, la cerró. Te ayudar. Trace. Me llamaste 3 veces en 12 meses. Vives a 40 minutos de distancia. Me llamaste 3 veces. James, sé que estaba ocupada. Sé que estabas ocupada durante 10 años, Hannah. Estabas ocupada todos los domingos que te llamaba. Estabas ocupada cuando te dije que me sentía sola y dijiste que lo haríamos mejor y luego, de hecho, no lo hicimos mejor. La cocina estaba muy silenciosa. Lo siento, dije. Y lo decía en serios. Pude ver que lo decía en serios. Hannah nunca ha sido una persona deshonesta. Lo sencha de verdad, profundamente. Simplemente no me conmovió como me habría conmovido antes. Sé que lo sientes, dije. ¿Vas a perdonarnos? La Mayer. Fotografía de Jennifer en el estante detrás de ella. Pense en 11 llamadas telefónicas. Pense en una cena de cumple. Años que cocine y comí solo. El asado de olla, en el sexto lugar enfriándose en una casa vacía. No, dije. Hannah me miró fijamente. No. James, somos tu familia. Lo eras. Tomé mi taza. Tuviste 10 años para ser mi familia, Hannah. Tuviste 10 años de domingos, cumpleaños, llamadas telefónicas, y días festivos. Tuviste 10 años de mi allí mismo, en la misma casa, esperando, y estabas ocupada. Ahora estaba llorando de verdad. Le di una servileta porque no soy cruel. Pero no la recupera. Te amo, dije. Siempre te amaré, pero el amor no es lo mismo que el hechizo. No puedes ignorar a alguien durante una década y luego aparecer llorando y recoger el perdón como si fuera un paquete que olvides recoger. Así no funcionan las cosas. Así que eso es todo. Simplemente terminaste con nosotros. Yo no terminé nada, Hannah. Dejé de fingir que algo que tú habías dejado morir seguía vivo. Se fue una hora después. Loro todo el camino a casa. Según Brooke, que me llamó esa noche. Lo sé porque Brooke me llamó. Me llamó, de verdad. Sin altavoz. Intentional. Y dije, Papa, Hannah está muy disgustada. Lo sé. Le dije. ¿Qué le dijiste? La verdad. Una pausa. ¿Vas a volver a hablar con alguno de nosotros? Brooke, me estás hablando a mí ahora mismo. ¿Sabes a qué me refiero? Si sabía a qué se refería. Se refería a... ¿Vas a dejarnos volver? ¿Vas a ablandar con el tiempo? Es una phase. Un gesto dramático. Una táctica de negociación. Hay un camino de regreso a las cenas de los domingos y las mañanas de Navidad y la versión de Papa que seguía cocinando para gente que no venía. No estoy enfadado, le dije. Honestamente, quiero que entiendas que no estoy aquí dando vueltas al asunto. No estoy tramando nada. Estoy genuinamente bien. Eso es casi más. Adorator. Dije en voz baja. Sí, dije. Lo sé. Rachel Lamo. Contest porque soy la persona madura y porque tenía curiosidad por saber qué diría. Lo que dije fue. James,
Creo que estás siendo increíblemente egoísta. Mire. Una risa genuina, de aces que surgen de donde menos te lo esperas. Rachel dije, eso es lo más típico de Rachel que me diga. Lo digo en serios. Somos tu familia. No puedes simplemente vernos porque estás molesta. No estoy molesto. Tú claramente lo son. Rachel, me dijiste que era demasiado sensible. Me dijiste que dejar de ser tan sensible. 2 años después de la muerte de Jennifer, cuando te lame y te dije que estaba pasando por un mal momento, me dijiste que todos tenemos vidas y que necesitaba dejar de ser tan sensible. ¿Te acuerdas de eso? Silencio. Lo recuerdo. Dijo finalmente en voz más baja. Seguí ese consejo. Dejé de ser sensible al respecto. Dejé de sentir cosas al respecto. Y luego me fui. Así que, en cierto modo, esto es obra tuya. Otro silencio. Eso no es justo, dijo. No, estuve de acuerdo. Realmente no lo es. Dejé que eso se quedara ahí entre nosotros por un momento. Luego dije, adiós, Rachel. Y lo dije en el sentido completamente definitivo. Y colg. Austin fue el último. Sabía que vendría antes de que llegara porque Brooke me lo advirtió y porque Austin nunca, en su vida ha hecho nada en silencio. Condujo 3 horas un domingo y así paró en mi puerta con mi equipo de acampada de 2019 en una bolsa, los ojos rojos y la expresión particular de un hombre que ha estado despierto casi toda la noche ensayando un discurso. Lo miro durante un largo momento. Se veía terrible, realmente terrible. Sin efecto, horas, to do. Bien, dijo una pequeña y fría parte de la que no estoy orgulloso, pero que tampoco voy a fingir que no existe. Papa, dijo. Austin, traje tu equipo de campamento. Llovio. ¿Puedo pasar? Dejó la bolsa en el suelo y así quedó de pie en mi cocina mirando las fotografías de Jennifer. Y six algo moverse en su rostro que reconoce porque yo mismo lo había sentido. El dolor específico de darse cuenta exactamente de lo que tenías y exactamente cuando dejaste de prestar atención. Papa, sé que no tengo derecho a pedir nada, comenzó. Eso es correcto. Y sé que un lo siento no es suficiente. También es correcto. Pero necesito que sepas que extraña mamá y cada vez que te miraba la vea a ella y simplemente no podía soportarlo. Así que dejé de mirar y sé que eso no es una excusa. Sé que es la peor razón posible. Simplemente se detuvo. Tenía la mandíbula tensa. Seguí sin lamar, dijo. Porque lamar significaba enfrentar lo que perdimos y no estaba lista para enfrentarlo y entonces un día, levant la vista, y habían pasado meses, y luego más meses, y me dije a mí misma que lo lidiaría más tarde seguía sin venir. Y papa, te juro por Dios que no me di cuenta de lo malo que era hasta que se habían ido, y había un extraño viviendo en nuestra casa. Ahora estaba llorando. Austin, a quien no había visto llorar desde el funeral de Jennifer. Y aquí está la cuestión de ser padre. Nunca deja de ser lo más difícil del mundo ver sufrir a tu hijo. Incluso cuando ese hijo tiene 26 años, incluso cuando ese ha ganado cada lágrima, incluso cuando tú eres la razón por la que está ali parado con la cara rota, en una cocina extraña a 3 horas de casa, algo dentro de ti quiere arreglarlo. Algo dentro de ti busca la versión de ti mismo que podría hacer esto mejor. Deje que esa parte hablara por un momento. Siéntate, dije. Her café es sento. Heis café. Puse una taza frente a él y me senté frente a él y mira mi hijo. Realmente lo miro como miras a alguien cuando estás tomando una decisión. Y le dije. Te creo. Creo cada palabra.
Tenías miedo y corriste y seguiste corriendo y te dijiste a ti mismo que mañana y mañana se convertirán en 10 años y no te diste cuenta de lo que estabas haciendo hasta que terminó. Creo todo eso. El silencio, esperanzado, con los ojos enhumidos, y eso no cambia nada. La esperanza se desvaneció de su rostro. Papa Austin, yo te di $26,000. Te los di porque eres mi hijo, y te quería y pens. De verdad pens, que nos volvería a unir y así fue. Mientras existió la deuda. El día que hiciste el último pago, desapareciste otra vez. ¿Crees que no lo sé? ¿Crees que no conté los días? No digo nada. Pasé 10 años estando disponible para 4 personas que trataban mi disponibilidad como una garantía. Como si siempre fuera a estar ahí. Como si el estafado siempre estuviera en la estufa y el teléfono siempre fuera contestado y papá siempre estuviera esperando en esa casa con sus platos en la mesa. Me levant, camin hacia la ventana. El lego estaba tranquilo y plácido a la luz de la mañana. No estoy enfadada contigo, dije. Esa es la parte que necesito que escuches de verdad. No estoy enfadado. Enfadado significaría que todavía me importa lo que hagas después. No es así. Simplemente lo he superado, como todos ustedes lo superaron después de la muerte de su madre. Resulta que es bastante fácil una vez que te comprometes. Se quedo pensando en eso durante un buen rato. El café humaba entre nosotros. Así que no hay nada, dijo finalmente. No hay vuelta atrás. Hay un camino hacia adelante, yo digo. Pero el futuro para dos personas que comparten una historia y se envían una tarjeta en Navidad y tal vez cenan una vez al año en algún lugar neutral. No parece un asado de olla dominical y vacaciones familiares y un padre esperando junto al teléfono. Esa version de mí está jubilada. Ese no es un padre, dijo Austin. Ese es un extraño. Sí, dije. Lo es. Bienvenido a como mi seni durante 10 años. Se fue antes del mediodía. No ese levo el equipo de campamento. Lo puse en el armario de almacenamiento y no he pensado en ello desde entonces. Esto es lo que quiero que entiendas sobre lo que hice. No fue un accidente. No fue una crisis. No fue un anciano perdiendo el contacto con la realidad o haciendo un intento desesperado por llamar la atención. Estaba lucido, metódico y completamente en paz con cada paso. Les di 10 años. 10 años de evidencia de que todavía estaba aquí. 10 años de tender la mano a personas que siempre están un poco demasiado ocupadas, un poco demasiado lejos, un poco demasiado absortas en sus propias vidas como para devolverme el favor. Les advertí. Estoy solo. Estoy luchando. Necesito a mi familia. Y me dijeron que era demasiado sensible. Les di dinero. Les di domingos. Les di un padre que me senté sola en una cena de cumpleaños con sus platos y aún así puse sus platos porque la esperanza es un hábito difícil de matar. Pero la mate. Y aquí está el sucio secreto de todo esto. La parte que nadie te cuenta sobre la salida dramática y la nueva vida y las frías conversations en la mesa de la cocina. No los extraño. No como esperaba. No como extraña Jennifer, que fue una ausencia tan total que tenía su propio sistema meteorológico. Pense que extrañaría a Hannah, Rachel, Brooke y Austin como si extraña una extremidad. Dolor fantasma. Conciencia constante la ausencia. En cambio, descubrí que lo que realmente había estado extrañando durante 10 años no eran ellos. Era la idea de ellos. La familia que seguía tratando de evocar a través de estafados, llamadas telefónicas y esperanza.
La familia que éramos cuando Jennifer vivía y la casa estaba llena y no hacía falta invita a nadie porque simplemente estar allí era lo que hacíamos. Esa familia terminó cuando Jennifer murió. Simplemente me tomó 10 años aceptar la noticia de su muerte. Ahora camino 6 miles cada mañana alrededor de un lago que no me pide nada. Los martes por la mañana discuto sobre libros con un hombre que poco a poco se está convirtiendo en el mejor amigo que he tenido en 30 años. Cocino bien, como bien, duermo bien y me despierto sin ese particular pavor de las 3 a.m. que viene de esperar a gente que no llama. Mi teléfono está en silencio. Yo lo hice en silencio. Y cada mañana, cuando regreso de ese paseo, me preparo el café y me siento en mi cocina con las fotos de Jennifer en el estante y el lago brillando a través de la ventana. Pienso en esos 10 años, los domingos, los recipientes congelados, los 6 platos, y luego pienso que ya no. Y me tomo mi café. Y es la mejor taza de café que he tomado en mi vida. Jennifer, así me estás viendo. Y he decidido creer que sí porque la alternativa es demasiado silenciosa. Necesito que sepas que finalmente lo hice. Finalmente dejé de poner la mesa para gente que no había venir. Sé que me dirías que los perdonara. Siempre fuiste mejor que yo en ese sentido. Eres tú quien devolvía las llamadas incluso cuando no querías, quien aparecía incluso cuando estabas agotada, quien mantenía a la familia unida con pura terquedad, amor y estofado. Pero no estás aquí, Jen. Y sin ti, resulta que yo tampoco. No la version de mí que espero. No la version que llamo. No la version que se siento sola en su cumpleaños con 6 cubiertos y una esperanza genuina. Ese hombre fue a Italia. Reserve el boleto 3 semanas después de que Austin se fue. Primero Florencia, luego Roma, luego hacia el sur por la costa hasta que se me acabe el camino. Voy a comer en lugares donde no hablo el idioma, y beber vino por la tarde y sentarme en mesas al aire libre, y ver a extraños vivir sus vidas. Voy a comer la mejor comida de mi vida en algún lugar que nunca llegues a ver. Y voy a brindar solo por ti. No por la familia, solo por ti. La única que alguna vez me hizo sentir que valía la pena venir. Estoy aquí por los dos, Jen. Por fin. James Richardson vive en Millhaven. Camina todas las mañanas. No pon platos extra. No espera. Si te gustó esta historia, unid en nuestra comunidad dando al botón de me gusta, y suscribiendo para más historias reales, crudas y centradas en la familia. De verdad pense que nos volvería a unir y así fue, mientras existió la deuda. El día que hiciste el último pago, desapareciste otra vez. ¿Crees que no lo sé? ¿Crees que no conté los días? No digo nada. Pasé 10 años estando disponible para 4 personas que trataban mi disponibilidad como una garantía. Como si siempre fuera a estar ahí. Como si el estofado siempre estuviera en la estufa y el teléfono siempre fuera contestado y papá siempre estuviera esperando en esa casa con 6 platos en la mesa. Me levant, camino hacia la ventana. El lago estaba tranquilo y plácido a la luz de la mañana. No estoy enfadada contigo, dije. Esa es la parte que necesito que escuches de verdad. No estoy enfadado. Enfadado significaría que todavía me importa lo que hagas después. No es así. Simplemente lo he superado, como todos ustedes lo superaron después de la muerte de su madre. Resulta que es bastante fácil una vez que te comprometes. Se quedo pensando en eso durante un buen rato. El café humaba entre nosotros. Así que no hay nada, dijo finalmente. No hay vuelta atrás. Hay un camino hacia adelante, yo digo.
Pero el futuro paris dos personas que comparten una historia y se envían una tarjeta en Navidad y tal vez cenan una vez al año en algún lugar neutral. No paris un asado de olla dominical y vacaciones familiares y un padre esperando junto al teléfono. Esa version de mi esta jubilada. Ese no es un padre, dijo Austin. Ese es un extraño. Sí, Dij. Lo es. Bienvenido a como mi seni durante 10 años. Se fue antes del mediodía. No ese levo el equipo de campamento. Lo puse en el armario de almacenamiento y no he pensado en ello desde entonces. Esto es lo que quiero que entiendas sobre lo que hice. No fue un accidente. No fue una crisis. No fue un anciano perdiendo el contacto con la realidad o haciendo un intento desesperado por llamar la atención. Establecido, metódico y completamente en paz con cada paso. Les de 10 años. 10 años de evidencia de que todavía estaba aquí. 10 años de tender la mano a personas que siempre están un poco demasiado ocupadas, un poco demasiado lejos, un poco demasiado absortas en sus propias vidas como para devolverme el favor. Les advertí. Estoy solo. Estoy luchando. Necesito a mi familia. Y me dijeron que era demasiado sensible. Les de dinero. Les de domingos. Les de un padre que me sente sola, and una cena de cumpleaños con 6 platos y aún así puse 6 platos porque la esperanza es un habito difícil de matar. Pero la mate. Y que está el sucio secreto de todo esto. La porque nadie te cuenta sobre la salida dramática y la nueva vida y las frías conversations en la mesa de la cocina. No los extraño. No como esperaba. No como extraña Jennifer, que fue una ausencia tan total que tenía su propio sistema meteorológico. Pense que extrañaría a Hannah, Rachel, Brooke y Austin como si extraña una extremidad. Dolor fantasma. Conciencia constante la ausencia. En cambio, descubrí que lo que realmente había estado extrañando durante 10 años no eran ellos. Era la idea de ellos. La familia que seguía tratando de evocar a través de estafados, llamadas telefónicas y esperanza. La familia que éramos cuando Jennifer vivía y la casa estaba llena y no hacía falta invitar a nadie porque simplemente estar allí era lo que hacíamos. Esa familia terminó cuando Jennifer murió. Simplemente me tomó 10 años aceptar la noticia de su muerte. Ahora camino 6 miles cada mañana alrededor de un lago que no me pide nada. Los martes por la mañana discuto sobre libros con un hombre que poco a poco se está convirtiendo en el mejor amigo que he tenido en 30 años. Cocino bien, como bien, duermo bien y me despierto sin ese particular pavor de las 3 a.m. que viene de esperar a gente que no llama. Mi teléfono está en silencio. Yo lo hice en silencio. Y cada mañana, cuando regreso de ese paseo, me preparo el café y me siento en mi cocina con las fotos de Jennifer en el estante y el Lego brillando a través de la ventana. Pienso en esos 10 años, los domingos, los recipientes congelados, los 6 platos, y luego pienso que ya no. Y me tomo mi café. Y es la mejor taza de café que he tomado en mi vida. Jennifer, me estás viendo, y he decidido creer que sí porque la alternativa es demasiado silenciosa. Necesito que sepas que finalmente lo hice. Finalmente dejé de poner la mesa para gente que no había venir. Sé que me dirías que los perdonara. Siempre fuiste mejor que yo en ese sentido. Eres tú quien devolvía las llamadas incluso cuando no querías, quien aparecía incluso cuando estabas agotada, quien mantenía a la familia unida con pura terquedad, amor y estofado. Pero no estás aquí, Jen. Y sin ti, resulta que yo tampoco. No la version de mí que espero. No la version que llamo. No la version que se siento sola,
en su cumpleaños con sis cubiertos y una esperanza genuina. Ese hombre fue a Italia. Reserve el boleto 3 semanas después de que Austin se fue. Primero Florencia, luego Roma, luego hacia el sur por la costa hasta que se me acabe el camino. Voy a comer en lugares donde no hablo el idioma, y beber vino por la tarde y sentarme en mesas al aire libre, y ver a extraños vivir sus vidas. Voy a comer la mejor comida de mi vida en algún lugar que nunca llegaste a ver. Y voy a brindar solo por ti. No por la familia, solo por ti. La única que alguna vez me hizo sentir que valía la pena venir. Estoy aquí por los dos gen. Por fin. James Richardson vive en Millhaven. Camina todas las mañanas. No pon platos extra. No espera. Si te gusto esta historia, anid en nuestra comunidad dando al botón de me gusta, y suscribiendo para más historias reales, crudas y centradas en la familia.